Assalamu alaikum. I am Shahriar Shakil. My ID name is B170305010. My course code is CSC 2209. Um, my presentation topic is insertion sort. Now I am describing it. Firstly, the list of the main content of this presentation. তো আমি আজকে মানে আমার প্রেজেন্টেশনে যে টপিকস গুলো নিয়ে কন্টেন্ট গুলো নিয়েছি মানে সেগুলো হচ্ছে ফার্স্টলি আমি একটা শর্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছি, তারপর হচ্ছে একটা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করেছি, অ্যালগরিদমের স্ক্রিনশট নিয়েছি এবং কোডের স্ক্রিনশট নিয়েছি, আর হচ্ছে ইনপুট আউটপুট আর সিমুলেশন জাস্ট এগুলো নিয়েছি, আর বেস্ট কেস ওয়ার্স্ট কেস নিয়েছি, আর তো রেফারেন্স ইউজ করছি আর কি। তো ফার্স্টলি আমি প্রথমে ইন্ট্রোডাকশন দিব ইনসারশন সর্টের উপরে। ইনসারশন সর্টটা হচ্ছে একটা সর্টিং বেসড অ্যালগরিদম। এটা আমাদেরকে এটা খুবই কমফোর্টেবল একটা সর্টিং অ্যালগরিদম, সর্টিং ওয়ে আর কি। এটার এই সর্টিংটা ইউজ করে আমরা সর্টিংটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি। এটা হচ্ছে কম্পেয়ার করতে পারি। এটার কম্পেয়ারটা মূলত হয় কারেন্ট এলিমেন্টের সাথে লার্জেস্ট এলিমেন্টের। আমি বলতে পারি এটা ইট কম্পেয়ার্স দ্য কারেন্ট এলিমেন্ট with the with the largest value of the sorted array. হ্যাঁ, আর basically insertion sort is based on the idea that one element from the input element is consumed in each iteration to find its correct position. রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন, আমি কিছু রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন ইনসারশন সর্টের বলতে পারি। রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আছে অ্যারেঞ্জিং কার্ড, তারপর হচ্ছে মেকিং সিরিয়াল অফ স্টুডেন্ট অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার, তারপর আর হচ্ছে গ্রেড, আর হচ্ছে ড্রেস ইন এ কাপবোর্ড। একটু দাঁড়ান। তারপর হচ্ছে আমার অ্যালগরিদম হচ্ছে এখানে আমি আমার there are 7 steps to look at the algorithm. At first, sentinel element of the array is initialized in step 2. Then we will take a variable named temp, and another one is ptr. Let's say k is a index number and a of k will be assigned temp and and ptr will be counted from k minus 1. Whenever the required condition fulfill, we go to step 6 or the comparison will continue. Then implementation of the algorithm. আমি কোডে যাচ্ছি আর কি। কোডটা হচ্ছে আমি সিমুলেশনটা বলতেছি আর কি, যে ইনসারশন সর্ট is usually used to sort an array of elements in required to order. So at first, প্রথমে we have to take an array of elements. The whole process will work under loops. For this, we will use two loops, on the iteration process and the other one for going to the next step. Now we have to look forward the considering first two elements of the array and check if these two elements are in our required order. If yes, an iteration will be completed, but there will no swap happening. If not, then we have to swap these two elements in required order. Which will counted as step number 1 in the second iteration. We will take the second element of the array in our first element and have to compare it with the exact next one.
the process works here at the provided one. We will step swap according to our condition. This will process continue until we get a required order of the given element. Complexity of the algorithm, এটা হচ্ছে আমরা তিনটা কেসের ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি, মানে তিনটা কেস হয় আর কি, বেস্ট কেস, পোস্ট কেস আর হচ্ছে এভারেজ কেস। তো আমি বেস্ট কেসটা যদি মানে ডিসক্রাইব করতে যাই, তো বেস্ট কেসে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে the best case occurs when the array is already sorted. There the sort will have a running time equal big of n called as যাই হোক, এটা হচ্ছে আমরা যদি বেস্ট কেস হচ্ছে আমরা যদি অলরেডি সর্টেড করা থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে বেস্ট কেস। আর হচ্ছে আর এটা হচ্ছে এটাকে বিগ অফ এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর কি, মানে বেস্ট কেসে টাইম রান টাইম আর কি যেটা বলে। আর ওয়ার্স্ট কেস হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস হচ্ছে মানে অ্যারেটা যদি মানে ইজি টু সে দ্যাট দ্য ওয়ার্স্ট কেস ইজ দ্য রিভার্স অফ দ্য বেস্ট কেস। বেস্ট কেসের পুরো উল্টোটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস অ্যাপিয়ার্স হোয়েন দ্য অ্যারে ইজ সর্টেড ইন আ রিভার্স অর্ডার। তারপর হচ্ছে এটা রান টাইম হচ্ছে বিগ অফ n টু দ্য পাওয়ার 2 called as big of n square. Average case, the runtime of both worst case and average case in the insertion algorithm is sum, that is big of n square. Or finally, we conclusion, insertion sort is one of the easiest and most common all the sorting algorithms. Yeah, it is wise to use insertion sort while working with sum with any small array. Considering the runtime, insertion sort is one of the quickest sorting process and can be useful in many cases. আর আমি হচ্ছে রেফারেন্স ইউজ করেছি W3 স্কুল, উইকিপিডিয়া and Geeks for Geeks. আসসালামু আলাইকুম। ঠিক আছে, শুরু করো। আচ্ছা, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার আগে আমি বলে নিই, এটা প্রেজেন্টেশনের একদম লাস্টে একটা কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন আছে, সেখানে আপনারা সবাই চলে কোশ্চেন করতে পারেন। আর কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা বাংলাতেই থাকবে, যদিও আমি প্রেজেন্টেশনটা ইংলিশে দিচ্ছি। ওকে, সো ম্যাডামের অনুমতি থাকলে স্টার্ট করব? হ্যাঁ, শুরু করুন। Okay. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my presentation slideshow. And I would like to apologize first because this is my first ever presentation slideshow, and so I might have made some mistakes. So go easy on me, guys. Okay. My introduction. Well, everybody already knows me, but this is a formality. My name is Mohammad Rahan Karim Priyo. My ID is B180305046, and the algorithm that I'm going to present is called Bucket Sort. And the course's name is Design and Analysis of Algorithm Lab. And course code is 2210. Things included. These are the things that I have included in my presentation slide. At first, we will get introduction of bucket sort. Moving on, we will get properties of bucket sort. Further, process of bucket sort, example of the process, algorithm, Java code, time complexity, and its example, advantages and disadvantages, and some extra things. Bucket sort. When we hear bucket sort, the first question that pops into mind is, what is bucket sort? The answer is very simple. Bucket sort is a comparison sort algorithm that operates on elements by dividing them into different buckets and then sorting these buckets individually. Each bucket is sorted individually using a separate sorting algorithm or by applying the bucket sort algorithm recursively. And it is true. You can use any kind of algorithm, any kind of sorting algorithm to sort each bucket independently. Bucket sort is mainly useful when the input is uniformly distributed over a range. This is an important point because if the inputs are not uniformly distributed and we don't know the range, then it might cause you a little bit of problem. And bucket sort is also known as bin sort. Now, what are the properties of bucket sort algorithm? It is a divide and conquer algorithm. We all know that. It is a comparison sort algorithm. Well, bucket sort uses a comparison to put each element in different kinds of buckets. That's why it is a comparison sort algorithm. It is a distribution sort algorithm.
In the second point, I have described that bucket sort compares different kind of ranges and then puts different elements in different buckets. This is a like a distribution, right? So bucket sort is also a distribution sort algorithm. It may use other sorting algorithms, mainly insertion sort. For this reason, I thank Shahriar Shakil uh, for very much for his presentation on insertion sort. Must know the range of the elements. Yes, it is true. We must know the range of the elements in order to use bucket sort. The computational complexity depends on the algorithm used to sort each bucket, the number of buckets used, and whether the input is uniformly distributed or not. This point will be explained later in the slides. Where did bucket sort come from? Now let us know a little bit of bucket sort's history. Bucket sort originated from the counting sort method of sorting. Bucket sort's father is counting sort. Bucket sort devolves into counting sort if the buckets have the size of 1. If each bucket contains only one element, then it actually turns into counting sort. Counting sort is just when you separate each number from the original array and then you place it back in the final resting place. Counting sort is kind of like this. You will take an element, you will compare the element with the other elements, then you will place it in the final position where it actually belongs. And bucket sort kind of does the same thing, but with multiple numbers at the same time. Now, moving on, the process or approach that bucket sort uses to actually sort. It is called scatter gather approach. The elements are first scattered into buckets, then the elements of buckets are sorted. Finally, the elements are gathered in order. If you didn't understand, no problem. I will speak more vividly. First, set up an array of initially empty buckets, then go over the original array, putting each object in its bucket, sort each non-empty bucket, visit the buckets in order, and put all the elements back into the original array. I hope you all got this. Now, this is the algorithm, which is very, very simple. At first, we will create n buckets, each of which has a specific range of values. Now, you will initialize all the buckets with 0 values. This line actually means you have to empty all the buckets. Then for all the buckets, you have to put the elements of the original array in different kinds of buckets, matching the range. For all the buckets, sort the elements of the buckets. You can use any kind of algorithm to sort the buckets. Gather elements from each bucket respectively, and the bucket sort ends. Now, a very important thing, if in the exam the question is write the algorithm of bucket sort, please do not write that algorithm or the teacher will put a 0 in your um, yeah, exam book. Now, the sorting algorithm that we will write in the exam is this one. It is borrowed from Corman's book. So let me explain the algorithm a little bit. In the first line, bucket sort, in first bracket, we see A. This is the procedure name, and A is the array. Let B in third bracket 0 dot 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 n minus 1 be a new array. This is the part where we create n arrays and new arrays, and n, which is here, you see n is actually the length of array A. Now this is a for loop. For I is equal to 0 to n minus 1, make bi an empty list. You just have to clean the list B which you have created in this line. Now for I is equal to 0 to n minus 1, insert a I into list B integer n into ai. This line actually means, um, you see here n is the length of array A. You have to multiply the length with the array's index value. It means the value that is in that index. You have to multiply with the index value and take the integer part. The integer part will match one of the indexes of list B. You have to put that element in that index of B. I hope you got that. For I is equal to 0 to n minus 1, sort list bi with insertion sort. Bucket sort mainly uses insertion sort to sort each bucket separately. Now concatenate the list b0, b1, dot dot dot, bn minus 1 together in order. If you just concatenate the list of b in order in the original array, you will just get the sorted array.
Now, application of bucket sort. Where do we use bucket sort algorithm? It is used when there are floating point values. The input is uniformly distributed over a range, used whenever you need to sort a large amount of data very quickly. Now, let us move on to an example. In the previous slides, we have seen the process of bucket sort. Now we will see how bucket sort actually works and by an example. One of the common use of bucket sort is to sort an array of floating point numbers as the problem below. Sort the following array in ascending order. Here we have an array of floating point numbers. We have to sort it in ascending order by using bucket sort. Now let's see how. Step one, create buckets. Bucket means actually arrays. I will create three arrays of three different ranges. Each array will have the size of 10. You see here, it is written bucket one, range 0 to 3. This means that I have created a bucket, which is number one, and the range of the bucket is 0 to 3. Here is the empty array. I repeat again, this is an empty array. This is just creating an empty array. Bucket means array. Bucket 2, range is 4 to 6. Another array, which is completely empty. Bucket 3, range is 7 to 9. Another array. Moving on. Step 2, put array elements in the bucket. Now, this is kind of a tricky part. You see here, we got different values in different indexes. Now, if we check the value of index 0, we will get 0.8. What I will do now is I will multiply 0.78 with 10 and I will get the answer 7.8. If I take the integer part of 7.8, I will get 7. Now I will compare 7 with these ranges. If you compare 7 with the ranges, you will see that 7 falls into this range, which is 7 to 9, and it is actually bucket 3. What does this mean? This means that 0.78, which is the value of index 0, will actually be here. This is the bucket where 0.78 belongs. See, 0.78 jumped to bucket 3. Now for the next value, which is 0.17. Value of index 1 is 0.17. I will do the same thing. I will multiply 0.17 with 10 and I will get 1.7. Now I will take the integer part of 1.7, which is actually 1. If I compare 1 with the ranges below, I will see that 1 belongs to range 0 to 3, which is bucket 1. So I can say 0.17 belongs to bucket 1. See, 0.1 jumped to bucket 1. Now, that is a pretty boring part. So I have put the rest of the values in their respective buckets. Step 3 is to sort the elements of the buckets via any sorting algorithm. You can use any sorting algorithm, but we prefer insertion sort for a reason, which will be explained later in the slides. I have sorted the elements, nothing to explain here. Now, step 4, print the elements in the buckets in order. If you just print the elements of the buckets respectively, like bucket 1 first, then bucket 2, then bucket 3, you will get the sorted arrow, which is sorted array, which is shown below. Now is another example of bucket sort. When I explained the floating point values, remember when I sorted the floating point values, many of you might have the question in mind, can we sort integer number via bucket sort? The answer is sure we can. Let's sort the array given below. We will now sort an array which is full of integer numbers. There is no floating point values here. Same process. Step 1, create buckets. I have created 3 different buckets, which is bucket 1, bucket 2, bucket 3, and the range is earlier, range 0 to 3, range 4 to 6, and range 7 to 9. These are all empty buckets of size 10. Now, step 2 is scatter the elements in the buckets. I have already scattered all the elements in different buckets. Now the question is, how did I did this? Um, the thing I used here is I have taken an array's index value, and divided it with 10. For example, you see 9 here. If I divide 9 by 10, I will get 0. If I compare 0 with the ranges, then I will see that 0 belongs to this range, which is from 0 to 3, which is bucket 1. So 9 belongs to bucket 1. Similarly, if I divide 51 by 10, I will get the answer of 5. If I compare 5 with the ranges, I will see 5 belongs to this range, which is 4 to 6, which is bucket 2. So 51 belongs here.
Now, if I compare if I divide 90 by 10, I will get the answer 9. And if I compare 9 with the ranges, I will see that it belongs to bucket 3. Here is 90. And likewise, all the rest is put in the buckets in the same way. Step 3 is to sort each element in different buckets. You can use any sorting algorithm again. I have used insertion sort to actually sort the elements of the buckets. Step 4, print the elements in the buckets in order. This is the gather part. If you just print the elements of the buckets respectively, you will get the sorted array. At first, bucket print bucket 1 values, then print bucket 2's values, then print bucket 3's values, and the sorted array is here. This is the Java code of bucket sort. Now let me explain it to you. You see here the first part. This is the only the bucket sort function, not the whole entire code, only the bucket sort function. The first part is vector in angle bracket flat, third bracket, buckets equal new vector in third bracket and semicolon. This is the part where I create an empty buckets. Okay. In the next part, you see a loop. In that loop, I have written integer idx is equal to integer arr in third bracket I divided by n. This is the part where I put each element of the array in different buckets. And the next part is very simple. I have used collection frameworks sort function to sort individual buckets. And the last, concatenate all buckets into the original array. This part is very simple also. Now for the complexity of bucket sort. Worst case complexity is big of n square. You might question how. Well, you see, the worst case will happen. The worst case will occur in bucket sort when all the ranges, all the range of the values are very close. They are very close. Like you got value 73, 74, 75, 76, 79, like this. Have all of them are in the place of 70. Correct? They are between 71 and 80, right? These are very close range, and when this kind of things happen, some of the buckets will have more elements than other buckets. You will see that some of the buckets are jam packed with elements, and other buckets are almost empty. In this case, uh, the complexity of the bucket sort algorithm will depend on the algorithm which are using to sort each bucket. And since uh, and since we have to sort the elements, the complexity will even get worse if the elements are already in reverse order. Like I have to sort it in ascending order, but the elements are in descending order. Then I will get the worst case complexity. If we use insertion sort in this case, I know that insertion sort's worst case complexity is big of n square, which was previously explained. Clear? That's why bucket sort's worst case complexity is big of n square. Now moving on. The best case complexity is big of n plus k. Similar question comes to mind. How? Well, this thing occurs when the elements are uniformly distributed in each buckets. I mean that the buckets won't have way many more elements than other buckets. Each of the bucket will have almost equal number of elements, and the complexity will get even better if the elements are already sorted. Why? Because I will use insertion sort, and insertion sort gets better when the elements are already sorted. If I use insertion sort, then I will get big of n complexity to create each bucket, and I will get the complexity of big of k for sorting the elements of each bucket, right? Now the total complexity will be big of n plus k, which is linear. Time complexity demonstration. Those of you that didn't get how the complexity of bucket sort comes, I think you will get it now. Suppose we are given 100 elements, then the input n is equal to 100. We know the complexity of insertion sort is big of n square. This is the worst case complexity of insertion sort. For worst case, one bucket has most of the elements. uh, for example, here we can see I have divided
the I have divided the input in three buckets, and bucket one has 80 elements, so n1 is equal to 80. Bucket two has 10 elements, so n2 is equal to 10. Bucket three has 10 elements, so n3 is equal to 10. We see that bucket one has most of the elements, and all the rest are very low. Now, if we calculate the complexity of bucket one, we will see that big of n1 square is equal to 80 square is equal to 6400. What does this mean? This means that I have to do 6400 comparisons to sort all the elements in bucket one. Similarly, if we see the complexity of bucket 2, we will see big of n2 square is equal to 10 square is equal to 100 comparisons. It means that I have to do 100 comparisons to sort all the elements in bucket 2. Similar goes for bucket 3. Now, if I calculate the total complexity, I will see that 6400 plus 100 plus 100, which is 6600 comparisons. That means I have to do total 6600 comparisons to sort all the elements in the buckets. Now let us check the best case complexity. The best case complexity will occur when the buckets have almost equal number of elements, like below. We see here bucket 1 has 30 elements, so n1 is equal to 30. Bucket 2 has 40 elements, so n2 is equal to 40. Bucket 3 has 30 elements, so n3 is equal to 30. We see the elements here are very close. None of them have a large amount of dispersion between them. Now, if I calculate the complexity of bucket 1, I will find big of n1 square is equal to 30 square is equal to 900 comparisons. Some of you might question me that why are we using big of n square? It is the worst case complexity of insertion sort, right? It is used here because we don't know if the elements are already sorted or not. It might happen the elements are in reverse order. In that case, the insertion sort will get worst case complexity. That's why I am calculating with big of n square. Now moving on, complexity of bucket 2 is big of n2 square, which is 40 square, which is 1600 comparisons. Complexity of bucket 3 is big of n3 square, which is 30 square, which is 900 comparisons. Now my total complexity will be 3400 comparisons, which is almost the half of 6600. Now, a very important question. In the previous slides, I have been uttering that in bucket sort, we will use insertion sort to sort the algorithms, right? Now, the question is, why insertion sort? Why not any other sorting algorithm? The answer to that question is to keep the pace complexity low. You might question me how. But well, we know bucket sort relies on elements being uniformly distributed across the buckets, right? In that case, if I take the number of buckets proportional to the number of inputs, then the size of the buckets will be small. Think of it like this. If someone gives you 10 elements to sort, you will take 2 buckets. If someone gives you like 50 elements to sort, you will take 3 buckets. If someone gives you 100 elements to solve, you will take 10 buckets. If someone gives you 1,000 elements to solve, you will use 100 buckets. We are taking the bucket number proportional to the number of inputs. If the input is large, we are taking more buckets. If the input is low, we are taking less buckets. What is the benefit of this? If we take the number of buckets proportional to the number of inputs, then each of the bucket size will be small. That means you will have very low number of elements in the buckets, right? And if that case, we choose insertion sort, then it will be a sensible choice. What reason? I know that insertion sort works best if the elements are low in number, like Shafi explained in the previous presentation. In that case, insertion sort won't take any extra pace. Insertion sort just compares the rest of the elements and puts the elements that is selected in the final resting place. It actually inserts the element in its correct place, right? That's why insertion sort, which doesn't take extra space, is the sensible choice here. I hope you all got this. Now, why need bucket sort? It is a good question. We got merge sort, we got quick sort, we got heap sort. Then why do we need bucket sort? Now, if I remind you that merge sort, quick sort, heap sort all have the best case complexity of big of and log n, and they can't get any better. It won't go any down. It won't go any low. It will just stay there, big of and log n. But bucket sort's best case complexity is big of and plus k, which is linear. So how does this benefit us?
we have to use lesser comparison and lesser time. That's why we need bucket sort. Now, all the sorting algorithms got some advantages and disadvantages. Bucket sort has the same. Now let us see the advantages of bucket sort. It is a stable, generally very fast for evenly distributed sets. It can beat quicksort for very large number of input. Once the elements are distributed into buckets, each bucket can be processed independently of the others. I have already told you about this. You can sort all each of the buckets independently with any of the algorithms you wish. You can sort one bucket with quick sort algorithm, another bucket with insertion sort. You can sort another bucket with a bubble sort, anything. Clear? Bucket sort can also be used as external sorting algorithm. Now, what is an external sorting algorithm? Suppose that you have a large list that won't fit in your memory. What do? You stream the list through the RAM, then you distribute the items of the list in different buckets in external files. Then you sort each file in the RAM independently, and your problem is solved. Now, disadvantages. Bucket sort fairly has a lot of disadvantages. Can't apply it to all data types because need a good bucketing scheme. It is true. For floating point and integer numbers, you will have to use a different kind of bucketing scheme. Like you can just divide it with 10, take the value which you got and compare it with the indexes and place it in the index that matches. But what if I give you characters? Can you sort characters in the same method? No, you have to need a new kind of method. That's why for each data type you need a different bucketing scheme. Bucket sorts efficiency is sensitive to the distribution of the input values. So tightly clustered values cause problem. We have already seen this. If the values are fairly close to each other, then one of the buckets will have more elements than other buckets, and it will cause problems for the bucket sort. In many cases, radix sort, counting sort, and burst sort gives better performance. This line is self-explanatory. The performance of bucket sort depends on the number of buckets chosen, which might require some extra performance tuning compared to other algorithms. Yeah, it is also true. In bucket sort, you create buckets. Remember, buckets actually arrays take place, and it's kind of makes it kind of low in performance. Now for some funny facts about bucket sort. Trust me, bucket sort has some funny facts. It is a sorting algorithm that doesn't actually sort. How? Well, it just distributes the elements in buckets, then uses other sorting algorithm to do the job of sorting. It is true, man. Bucket sort is not actually a sorting algorithm. Bucket sort just distributes the elements in different kinds of buckets, then uses insertion sort to do his job of sorting. It is a quick and slightly messy way of sorting. And another funny thing, it is a cousin of radix sort in the most to least significant digit flavor. Radix sort, which is not explained yet, radix sort uses the digit flavor. In radix sort, what you do is you take a value of an index, then you divide it with the base number, and you will get a number. You take the integer part of the number, then compare it with different kinds of range and place it in another place. Then you sort each of the places separately and gather in the original array. Bucket sort kind of uses the same type of principle. I mean, almost same type of principle. That's why it is called the cousin of radix sort. Now for the resources that I have used almost 12 websites, but I didn't put all of them here, so forgive me for my mistake. The first website I have used is Geeks for Geeks, Programmies, Hacker Earth, Wikipedia, Tutorials Point, and most importantly, Google and YouTube. And finally, I like to thank Linda madam for the honor. Thank you very much, ma'am. Thank you for enjoying the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The end. ম্যাম, আমার নাম দিগন্ত রয়, আইডি V180305050 এবং আমার অ্যালগরিদম টপিক স্মার্ট শর্ট। তো এইখানে আমরা ইন্ট্রোডাকশন, হিস্ট্রি, রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন এবং কমপ্লেক্সিটি নিয়ে একটু আলোচনা করব। প্রথমে দেখে নিই হিস্ট্রি অফ মার্চ শর্ট। মার্চ শর্টের হিস্ট্রিটা এটি 1945 সালে লেখা হয়েছিল আর কি। হাঙ্গেরিয়ান আমেরিকান ম্যাথমেটিশিয়ান জন মেহেন নিউম্যান
প্রথম ক্রিয়েট করেছিল। আর এটা কম্পিউটারের একটা সর্টিং অ্যালগোরিদম যেটা ডিভাইড অ্যান্ড কনকার প্রিন্সিপালকে বেশি ফলো করে আর কি। ম্যাম মার্জ শর্টের ডেফিনেশনটা দেখছি। মার্জ শর্টের ডেফিনেশনে বলা হচ্ছে যে a short algorithm that splits the items to be sorted into two groups, recursively sorts each group and merges them into a final sorted sequence। অর্থাৎ এই শর্ট অ্যালগোরিদমটা একটা র্যান্ডমলি কিছু সংখ্যাকে প্রথমে দুটো গ্রুপে ভাগ করবে এন্ড দেন সেটা রিকার্সিভলি প্রত্যেকটা গ্রুপে ভাগ করে ফাইনালি মার্জ করবে আর কি। ম্যাম আমরা একটা এক্সাম্পল দেখলে বেশি ক্লিয়ার হবে আর কি। প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে একটা সংখ্যা আর কি, এই সংখ্যাটাকে দুটি সাবলেট গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এন্ড দেন সেটাকে আরো টু গ্রুপসে আর পরবর্তীতে সেটাকে সিঙ্গেল ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। তারপরে এই দুটোর মধ্যে আমরা চেক করে এই দুটো আবার এক হয়ে যাচ্ছে, এই দুটো এক আর এটা লাস্টে হয়ে আসছে। এন্ড দেন এখানে 27 চেক করছে এই 3 সাথে, 27 3 মধ্যে চেক করে দেখলো যে 3 ছোট, সো 3 এখানে প্রিন্ট হলো। এন্ড দেন 27 আবার 43 সাথে চেক করলো এবং এখানে দেখলো যে 27 43 চেয়ে ছোট, এই কারণে 27টা প্রিন্ট হলো। এন্ড দেন 38 আবার 43 সাথে চেক করবে আর কি। 38 43 সাথে যখন চেক করে দেখলো 38 ছোট, দেন 38টা প্রিন্ট হলো আর 43টা অটোমেটিক এখানে নেমে গেল। সেম ওয়েতে এই দুটোর মধ্যে এইভাবে পাস করেছে এন্ড দেন এই সাবলেট থেকে আবার ফাইনালি এই সংখ্যাটা আসছে। প্রসেসে প্রথমে দেখলাম যে ডিভাইড দ্য আনসর্টেড লিস্ট ইনটু 10 সাবলেটস। প্রথমে আনসর্টেড লিস্টটাকে আমরা n সংখ্যক সাবলেটে ভাগ করছি এন্ড দেন সেটা ইজ কন্টেনিং ওয়ান এলিমেন্ট, সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত সিঙ্গেল এলিমেন্টে ডিভাইড হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডিভাইড করছি। and then repeatedly sublist to produce new sorted sublist until there is only one sublist remaining, এবং সেটা পরবর্তীতে রিপিটেডলি সর্ট করা হয়েছে and finally আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে সর্টেড লিস্ট আছে সেটা পেয়ে গেছি। আমরা একটা অ্যানিমেশন দেখলে এখানে ভালো ক্লিয়ার হবে আর কি। প্রথমে আমরা এই লিস্টটা সাবলিস্টে ভেঙে ফেলছি, এবার সিঙ্গেল ইউনিটে ভাগ করছি আর কি। এন্ড দেন 6 আর 5 এর মধ্যে আমরা তুলনা করলাম এবং 5 নেমে গেল। 3 আর 1 এর মধ্যে তুলনা করব এবার, দেন 8 7 এবং 2 4। এরপর আবার 1 2 এর সাথে কম্পেয়ার করছি আর কি। 3 ফাইনালি 8। নেক্সট ম্যাম অ্যালগরিদম টেবিল। ম্যাম এখানে অ্যালগরিদম আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি যে প্রথমে আমরা মিডল পয়েন্ট আনসর্টেড লিস্টটাকে আমরা সর্ট করার জন্য প্রথমে এর মিডল পয়েন্টটা বের করে নিয়েছি এন্ড দেন সেটাকে আবার রিকার্সিভলি মার্জ সর্টটাকে কল করে সেটা প্রথমের জন্য সর্ট করছি, আবার 3 নম্বর পয়েন্টে এসে দেখছি যে দ্বিতীয় অংশের জন্য আবার সর্ট করছি এন্ড ফাইনালি 2 আর 3 কে রিকার্সিভলি ফাইনালি সর্ট করে ফেলছি। ম্যাম এটা আমার নেটবিলস থেকে স্ক্রিনশট নেওয়া আর কি। এবার কমপ্লেক্সিটি নিয়ে একটু আলোচনা করবো ম্যাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে n সংখ্যক একটা এলিমেন্ট আছে আর কি। n সংখ্যক এলিমেন্টকে আমরা প্রথমে দুটো সাবলিস্টে ভাগ করে নিয়েছি, এখানে n/2 হলো, এখানে n/2 হলো, সেটাকে আবারও দুটো ভাগে ভাগ করে নিলাম। এভাবে করতে করতে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সিঙ্গেল ইউনিটে ভাগ না হচ্ছে
ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে ভাগ করে নিয়েছে। আর এইভাবে ডান দিকে আমরা তাকে দেখতে পাই যে প্রথমে n সংখ্যক n সাবলিস্ট ছিল এবং সংখ্যক ছিল c সংখ্যক। আর তারপরে হলো এটাকে যেহেতু 2 দিয়ে ভাগ করেছি আর 2 স্টেপ, সো 2 দ্বারা ইমপ্লাই হয়েছে এন্ড এই 2 আর 2 এর থেকে cn হয়েছে। আর এভাবে ফাইনালি আমরা এর কমপ্লেক্সিটি এটা নির্ণয় করতে পেরেছি। ম্যাম কমপ্লেক্সিটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে বেস কেসের জন্য ডিগো অফ n যখন সব এলিমেন্ট গুলো সর্টেড থাকবে, আর এভারেজ কেসের জন্য বিগো অফ ও লগ n এন্ড ওয়ার্স্ট কেসের জন্য বিগো অফ ও লগ n, যখন n অপারেশন লগ n প্লাস 1 লেভেল ডাটাগুলো র্যান্ডমলি সর্টেড থাকবে। এন্ড কনক্লুশনে এসে দেখতে পাচ্ছি যে মার্জ সর্টের যে ওয়ার্স্ট কেস, বেস্ট কেস এবং এভারেজ কেস আছে সেগুলো প্রায় সেম, কারণ আমরা এভারেজ কেসকে অনেক সময় আমরা বেস্ট কেস বলে থাকি। এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ার্স্ট কেস, বেস্ট কেস এবং এভারেজ কেস এদের যে কমপ্লেক্সিটি সেটা সমান। ম্যাম আমি রেফারেন্স নিয়েছিলাম গুগল থেকে, this4greece.com থেকে, উইকিপিডিয়া আর ইউটিউব থেকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। কারো যদি কোনো ম্যাম তাহলে আপনি করতে পারেন। হ্যাঁ দিগন্ত বলেন। হ্যাঁ আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে ম্যাম, এতটুকুই ছিল আমার। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ পারভেজ হোসেন। আমার রোলটা হচ্ছে B160305003, আর কোর্স কোডটা হচ্ছে CSC 2209। আমার প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে সিলেকশন শর্টের উপর। আর এই প্রেজেন্টেশনে আমরা দেখবো যে ডেফিনিশন অফ সিলেকশন শর্ট, আর সিলেকশন শর্টের পারপাসটা কি, শর্টের অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্টেশন, আর হচ্ছে স্যাম্পলের ইনপুট আউটপুট, সিমুলেশন, আর হচ্ছে কমপ্লেক্সিটি এবং কনক্লুশন। তো ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের ডেফিনেশনটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে সিলেকশন শর্টের মেইন কাজটা হচ্ছে যে রিপিটেডলি হচ্ছে আমরা যে মিনিমাম যে আমাদের ভ্যালুটা আছে সেটা খুঁজবো আনসর্টেড পার্ট থেকে, এবং সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট থেকে শুরু করবো এবং হচ্ছে এটা সামনে নিয়ে আসবো। এভাবে হচ্ছে রিপিটেডলি খোঁজার পরে হচ্ছে আমরা আমাদের যে আনসর্ট পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে সলভ করবো। এই সলভ করার হচ্ছে দুইটা ওয়ে আছে। একটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট হচ্ছে দুইটা আমাদের লাগবে এখানে। তো ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের একটা সাবওয়ে থাকবে যেটা কিনা সর্টেড থাকবে, আর একটা হচ্ছে আমাদের আনসর্টেড থাকবে। আর আমরা হচ্ছে মেইনলি অপারেশনটা করবো হচ্ছে আমাদের এই আনসর্টেড পার্ট থেকে। আর আমাদের এই সিলেকশন শর্টের রিয়েল অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের যখন মেমোরি রাইট অনেক কস্টলি থাকবে, ওগুলো হচ্ছে ইনসার্শন শর্ট থেকে ভালো, যেটা হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ রাইট অর্ডার অফ n সোয়াপ ভার্সেস অর্ডার অফ n স্কোয়ার সোয়াপ। মানে হচ্ছে আমাদের এখানে সোয়াপ করে শুধুমাত্র অর্ডার অফ n, আর এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা এইসব মানে সিলেকশনটা ইউজ করতে পারবো হচ্ছে যখন আমরা হচ্ছে ইপ্রোম যখন মেমোরি ইউজ করি অথবা ফ্ল্যাশ মেমোরি যখন ইউজ করি ওইখানে আমাদের লাগে। এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যালগরিদমটা হচ্ছে ফার্স্টে আমরা স্মলেস্ট এলিমেন্ট খুঁজবো আনসর্টেড থেকে, তারপর সেটা হচ্ছে মুভ করে সামনে নিয়ে আসবো। আর সামনে যেই মানে সবার ফার্স্টে যেই এলিমেন্টটা থাকবে সেটা হচ্ছে সেই আগের জায়গায় চলে যাবে। এভাবে করে হচ্ছে আমরা সবগুলা আনসর্টেড অ্যারের যে মানে ভ্যালুগুলো থাকবে সেগুলো হচ্ছে এখানে মানে এভাবে হচ্ছে সর্টেড করব। আর অ্যালগরিদমে আমাদের দুইটা সাবএরে মেনটেন করতে হবে, একটা হচ্ছে যেটা সর্টেড এবং আনসর্টেড যেটা, এই দুইটা। আর আমার কোডটা হচ্ছে এখানে, এই যে কোডটা। আর এখানে হচ্ছে আমাদের রান সাকসেসফুল হয়েছে। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমাদের ইনপুট এবং আউটপুট। তো আমি ফার্স্টে ইনপুট দিয়েছিলাম হচ্ছে 1525297 এবং আমাদের আউটপুটটা আসছে হচ্ছে 1225579। আর সিমুলেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের স্যাম্পল আউটপুটটা হচ্ছে ইনপুটটা হচ্ছে এরকম যে 1525297। তো যখন ইটারেশন 0 থাকে তখন আমাদের সর্টেড লিস্টটা খালি ছিল এবং আনসর্টেড লিস্টটা ছিল 1525297 ছিল। তো ফার্স্ট বার আমরা যখন ইটারেশন 1-এ আসি তখন হচ্ছে আমরা সবার ফার্স্টে হচ্ছে যে 11টা পাই সেটা হচ্ছে 1। তো সর্টেডে তখন 1 চলে আসছে। আর আমাদের আনসর্টেড পার্টে থাকবে হচ্ছে 525297। সেকেন্ড ইটারেশনের সময় আমাদের স্মলেস্ট যেই নাম্বারটা আছে সেটা হচ্ছে 2, আর সর্টেড
করার পরে সেটা হবে 1 2, আর আনসর্টেড যে একটা থাকবে সেখানে থাকবে 5 297। আর ইটারেশন 3 যখন হবে তখন হচ্ছে আমরা আমাদের আবারও আনসর্টেড অ্যারে থেকে আমরা হচ্ছে স্মলেস্ট যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে 2, এবং সেটা সর্ট করার পরে আমাদের সর্টেড পার্টটা হবে হচ্ছে 1 2 2, এবং আনসর্টেড পার্টে থাকবে হচ্ছে 5597। আবার যখন ইটারেশন আমরা 4 হবে তখন হচ্ছে আমাদের স্মলেস্ট এলিমেন্টটা থাকবে হচ্ছে 5, আর সর্টেড করার পর সেটা হচ্ছে 1 2 2 5 হবে, এবং আনসর্টেড যে অ্যারেটা থাকবে সেখানে থাকবে হচ্ছে 597। এবং ইটারেশন 5 এ আমাদের স্মলেস্ট এলিমেন্ট থাকবে হচ্ছে 5, আবারও 5 আসবে, এবং আনসর্টেড অ্যারে থাকবে হচ্ছে 97, আর সর্টেড অ্যারে আসবে হচ্ছে 1 2 2 5 5। এরপর হচ্ছে ইটারেশন 6, স্মলেস্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এখানে 7, যার কারণে হচ্ছে আমাদের সর্টেড পার্ট এখন হবে হচ্ছে 1 2 2 5 5 7, আর আনসর্টেড থাকবে এটাতে থাকবে শুধুমাত্র 9। তারপর হচ্ছে ইটারেশন 7 আবার আমাদের যেহেতু স্মলেস্ট এরিয়াটা হচ্ছে 9, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সর্টেড লিস্টটা হবে হচ্ছে 1 2 2 5 5 7 9, আর আনসর্টেডটা এমটি থাকবে। আর হচ্ছে আমার স্যাম্পল আউটপুট হচ্ছে এই যে 1 2 2 5 5 7 9। সিমুলেশনের কোডটা হচ্ছে এখানে আমাদের এখানে ফার্স্ট যেই পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা মানে আমরা সিলেকশন সর্টেড অ্যালগরিদমটা ইউজ করছি যাতে হচ্ছে আমাদের অ্যারেটা সর্টেড হয়। সেকেন্ড স্টেপে হচ্ছে আমরা এখানে শুধুমাত্র যে মিনিমাম ভ্যালুটা আছে সেটা ফাইন্ড করার জন্য এখানে আমরা হচ্ছে এই কোডগুলো লেখা হয়েছে। থার্ডলি আমাদের একটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সোয়াপ করার জন্য, আমাদের যে মিনিমাম যে ভ্যালুটা পাওয়ার পর যে সোয়াপ করবো তারপর হচ্ছে আমাদের ফার্স্টে যে ভ্যালুটা থাকবে সেগুলো সোয়াপ করার জন্য হচ্ছে আমরা এখানে এই কোডটা লিখছি। তারপর হচ্ছে প্যারামিটার এরে দিয়ে আমরা এখানে সোয়াপ করার জন্য মানে সোয়াপ করার জন্য রাখা হয়েছে। তারপরে প্যারামিটার আইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ইন্ডেক্সের এলিমেন্টের জন্য, আর প্যারামিটার যেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড এলিমেন্ট অফ দ্য ইন্ডেক্স। আচ্ছা, আমার এই সিলেকশন সর্টের পোস্ট কেস টাইম মধ্যে order of n square comparison and order of n swap, আর বেস্ট কেসও হচ্ছে সেম, order of n square comparison and order of n swap। আর কনক্লুশন হচ্ছে আমরা এটা মেইনলি ইউজ করব হচ্ছে আমরা যখন স্মল কোনো অ্যারে নিয়ে কাজ করব তখন। আর এটা হচ্ছে একটা ইনপ্লেস সর্টিং অ্যালগরিদম, আর এখানে আমাদের টেম্পোরারি কোনো স্টোরেজ দরকার হয় না। আর এইটার একটা খারাপ দিক হচ্ছে যে আমাদের যখন বড় কোনো অ্যারে নিয়ে আমরা কাজ করব তখন এটা মানে খুব খারাপ মানে দক্ষতা প্রদান করে আমাদেরকে। আর এটার আরেকটা খারাপ দিক হচ্ছে যে সিলেকশন শর্টে আমাদের হচ্ছে n স্কোয়ার নাম্বারের জন্য আমাদের হচ্ছে মানে আমাদের যতগুলা এলিমেন্ট থাকবে তার স্কোয়ার নাম্বার হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার করতে পারে, চেঞ্জ করতে হয়। এটা হচ্ছে আমাদের খারাপ দিক। আচ্ছা, রেফারেন্স হচ্ছে আমাদের ইউটিউবে আর গুগল, উইকিপিডিয়া এবং IQOpenGenius.com। শেষ আমার এটা।